Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candy Talk, open forum political discussion show. The show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, we will only cease to talk about what is happening when it stops to happen or when it stops to bother us. There is an exchange taking place in Tanzania versus the international community that is not so interesting, or rather, so appealing, in the view that what the president is talking and what the country is feeling and what the rest of the world is saying are not flowing. I'm not an expert of international law, but the speeches by Madam Suluhu, the president of Tanzania, in her defiance against what the international community is saying, and of course, the complaint and the outcry of the people within Tanzania, it is alarming. There are things that are better not said than when they are said. And being a national leader in that capacity and of that, level, we expect much more than what Mama Suluhu is giving to the public. And of course, we have the advantage of our history as Kenya, and of course, she has beef with Kenyans that I don't know what it will take for that to be sorted out. But I remember 2007 when the elections were rigged in favor of Kibaki, and things went bad for the country, and everything was not flowing. Of course, the country was under siege, transportation was an issue, people were being killed, and all that. There is something that Kibaki did, and that is keep quiet. You're on the wrong, you've been caught, you're trying to sort the crisis. The best thing to do is shut up. What is it with Samia that she can't shut her mouth? When things are falling apart, when the nation is tense and people are not with you, yes, people are not with you. You know, there is Proverbs chapter 30 talks about Proverbs in the Bible. Chapter 30 talks about things that go well, things that go well. The lion that is brave and does not turn from anything, the greyhood, uh, the is it the he goat, and then it says the king when his people are with him. Things only go well when the people are with the king. The moment the king is on his own and the people are defiant against the king, things don't go well. So, what we are being treated to here is strange, and I believe it needs to be addressed urgently. It needs to be addressed urgently. And so, what is your advice to Suluhu? Or is Suluhu the defiant madam of this season at the moment? And I don't think the international community is imposing anything much, in my opinion.
I'm going to say something later, but let me hold it for now. Let's just listen to her and then, of course, pick up from there as we ventilate. I'm expecting Undumani and the rest of the crew to join me into this discourse. But Madam Suluhu ananitisha sana. Yani sielewi. Okay, let's listen to her first and then John. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu. Niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia. Ni fedha chache wanayotugaia. Na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate. Ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie, Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida mwanamke mzuri ndio anayepiganiwa. Uongo kweli? Utakuta watu wanafokeana, wanapigana, wana nini, ukicheki majana dume mawili matatu yanapigana, katikati kuna mwanamke mzuri. Sasa nchi yetu hii, alhamdulillah, Mungu katumba vizuri. Katuumba vizuri sana. Katuweka pahali pazuri sana. Kama ninavyowaambia, Tanzania ni lango la kuingia Afrika. Tanzania inaweza ikatumika vizuri sana kibiashara. Inaweza ikatumika vizuri sana kisiasa za dunia. Inaweza ikatumika. Tatizo ni siasa tulionayo. Siasa ya kutofungamana kwa upande wowote. Kwa hiyo wengine wanakuja mlango huu kweni na sisi, wengine wanakuja huu, lakini pia mali Mungu alizotumba nazo, madini. Tanzania sisi tuna bahari ambayo kwa kupitia bahari unaweza kwenda kokote ulimwenguni. Tanzania tuna maziwa makubwa ambayo kwa kutumia hayo unaweza kufanya biashara yoyote na nchi jirani hapa na ukasafirisha vyovyote vile kwenda nchi jirani. Tanzania tuna ardhi nzuri ya kilimo na ndio maana tunajitosheleza kwa chakula kwa 128%. Tunakula na tunauza. Kubwa zaidi, serikali tumejua kwamba kilimo ndio kila kitu chetu. Kwa tunatoa ruzuku kwa wakulima wazalishe zaidi mazao ya chakula na ya biashara. Tanzania sisi tuna hayo madini ambao sasa kuna madini yanaitwa madini adimu duniani. Ndio dunia yote imetoa macho hapo. Pamoja na kwamba yapo kwengine duniani, lakini Tanzania ni moja kati ya nchi ambazo hayo madini yapo na watu wanayatolea macho. Kwa hiyo tunapigwa, tunalembewa mawe kwa vile Mungu alivyotuumba. Sasa nataka niwaambie, maumbile yetu na utajiri wetu isiwe lana tukauana sisi kwa kuchawishiwa na wanaotolea macho nchi yetu. Hapana. Mjenga nchi ni mwananchi. Huu ni wakati wa Watanzania kushikana ndugu zangu, na kujua kwamba yaliyoumbwa na Mungu hapa kwetu ni yetu. Ni yetu. Na haya Mungu alitupa makusudi kuinyanyua nchi yetu. Kuinyanyua nchi yetu. Nyuma hatakuwa tunapigwa mawe sana. Tuko tunahesabika tu ni nchi maskini inayoendelea polepole na nini, lakini tulivyofungua utajiri, tukatumia rasilimali zetu kwa utalii, tukatumia madini yetu kibiashara, tukatumia bahari yetu na maziwa yetu kujenga uchumi wetu. Hili sasa ndilo linaloumiza watu huko ulimwenguni. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa Tanzania ifanye moja, ifanye mbili, ifanye tatu, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Mambo ni kama hayo. Huyo ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu akijitetea kwa masuala ambayo yametokea
baada ya uchaguzi ambao ulikuwa tata. Na hapa tunaona mtu ambaye ako tayari kupigania kile kitu ambacho anajua sio haki, na anatetea kitu ambacho hakiwezi kutetewa. Anatafuta kijisababu, anatafuta jinsi ya kukwepa majukumu. Maswali yanayoulizwa katika maswala ya uchaguzi wa Tanzania, kwanza moja, mbona the two major opposition political parties had their leaders in prison, were barred from participating in the elections? Tanzanians are asked to go and elect, and there is no competition in the election. On the day for the elections, the internet is switched off. The media houses are gagged. Okay, so things are done in the dark. Why? Then, of course, reports of deaths that are innumerable in the sense that we don't have the figures. There is no official reporting of the same, but there are people who are missing. Now, all this is happening while somebody is fighting to stay in power. Then what happens? You go through the elections by yourself, presided over by yourself, declared winner by yourself. Then you get sworn in the barracks. Then from the barracks, you now put up a commission of inquiry into what happened. While the commission of inquiry is still inquiring what happened, you now report yourself on the matters. And then if you've been listening to Suluhu, initially it wasn't Tanzanians that protested. It was Kenyans, it was people from the neighboring country that came to interfere with the peace of Tanzania. That was the information given initially. Okay. Then when there was report about deaths and people who have disappeared and all that, now it became, now they were Tanzanians protesting, but they had been paid to protest. There is nothing wrong that warranted people to protest. It is hired people who came to, after being paid, to protest. And then, of course, more truths and more light comes on. And now it is now defiance against the international community, because the international community is demanding answers to, one, the mass graves, the deaths, and then, of course, the democratic process of getting leadership. How was this election conducted? I mean, how do we prove that it was democratic in the first place when there are people who are either disadvantaged or, forcefully denied from, participating in the elections, and, of course, forcefully detained? And some of the cases that are being brought up are, are neither here or there. Is far-fetched and things like that. So I really would want to call us to look into this. What is this that is cooking with the Samia and, of course, her people? You saw her being cheered as she gave those stunning words of daring the international community, asking them who are they. But you can also, from her speech, note that she's pushing a particular narrative. Now, it appears the Tanzanian government is pushing different narratives from the same script, different narratives for the same case. Remember what I said initially? It wasn't Tanzanians that were protesting.
Secondly, became Tanzanians, but they had been paid to protest. And now, when there are more evidence and demand, and now it appears it is the niceness of Tanzania, the wealth in Tanzania, the minerals in Tanzania that are making the international community to question the elections and to question the police brutality and to question the mysterious deaths of and disappearances in the country. And so you can see a build-up of a narrative that is deliberately deviating the world from questioning what's going on. And then, of course, she's obsessed with this aspect of watu wa nje. Okay, mimi nauliza nje ni wapi? Nje ni wapi? Kwa mfano, mimi ni Mkenya, okay, lakini passport yangu ni ya East Africa Community. So kama tuko na East Africa Community passport, nje ni wapi? Na watu wakifa ndani, alafu watu waulize maswali, wamekufa vipi? Kuna umuhimu wa nani ameuliza ama ni nini kimeulizwa? Okay, aliyeuliza swali na swali lililoulizwa, kipi cha muhimu hapa? Sisi tunataka masuala yawekwe bayana, okay, yawekwe bayana ili kwamba kwa tukinapoangazia tuelewe tunatoka wapi, tunakwenda wapi. Na ukifuata stori ya Samia, upungufu wake, anazungumza kuhusu upungufu na mapungufu kwa kila sehemu, watu kufa kila mahali, polisi huwa watu. Ameongea lugha ambayo kwangu mimi sio nzuri na haikai kama mama. Ndio nashindwa ni kipi ambacho kinamsumbua. Okay, so watu kufa nini, polisi huwa watu kila mahali. Mbona sisi hatujazungumzia yenu? Mbona mnazungumzia yetu? Watu kufa sio swala la letu lenu peke yetu. Siku hizi wote tumeingiana, tunashirikiana, na katika ushirika unatufanya kuwa nini? Jamii moja. So hakuna vile kuna Tanzania bila Afrika, okay, na Tanzania ni ya Afrika na Afrika ni jamii moja. So huwezi kusema tusiulize ndugu zetu. Kwa mfano, kuna mwalimu mmoja aliyepigwa risasi mpaka saa hii kuna daiwa na ni Mkenya, okay. Kuna Wakenya huko Tanzania wanafanya kazi, kuna Watanzania wanafanya kazi hapa Kenya. So ili swala la wewe kudai kwamba huku ni kwetu, tusizungumze ya kwetu ama msiingilie ya kwetu, kwangu mimi hiyo ni excuse. Jibu swali, jibu hoja ambayo umeulizwa, na hoja ni watu walikufa wangapi, kwa nini waliuawa, na wako wapi. People don't disappear in the air. So let us address matters at hand. And then, of course, the African leader, I'm now sorry to put the blanket judgment, but nilikuwa nimewambia nitamwambia kitu na alitakaa vizuri sana, lakini nitalisema tu, okay. Mama Suluhu anakaa kwangu kana kwamba amekaa kwa mkutano, alafu yule mtu amekaa karibu na yeye akamwambia kinywa chake kinanuka, okay. So ama kevunda, Jakindu atakuja hapa tupatie Kiswahili mufti. Kinywa chako kinanuka, okay. Sasa badala vile atajistiri, aenda asafishe kinywa chake, yeye sasa anaanza kufogea
wale ambao wamemwambia kinywa chake kinanuka. It is not that what has happened is pleasing to anyone. Why would you be defiant and begin to fight everybody instead of addressing the matter at hand? Why is African leaders experts in diverting from what should be and begin to claim sovereignty? Kama kinywa chako kinanuka, kinanuka tu. Ukwe sovereign, ukwe you are not a colony, or ukwe the international community should not tell us what to do. Kama kunanuka, kunanuka. Na ni usafi tu, itatoa uvundo kwa nyumba. So why can't leadership take responsibility? Clean up the mess. Clean up the mess. Stop creating more crisis over another crisis. It is better to shut up than to say and, of course, remove every doubt that you are indeed not what people thought you are. So I think as Africans, we need to up the game, especially on the people we give leadership to. And then, of course, this mystery about leadership and, the aspect of protecting leadership or protecting serikali, kulinda mamlaka, sijui kulinda uhuru na masuala kama hayo. Tumetumia hizo kama vijisababu vya kuhalalisha mambo mengi sana ambayo ni mabaya. So huyu mama hapa anasema serikali ilitumia nguvu kwa sababu wale waliokuwa wanaandamana walikuwa wamekuja kupindua serikali na hakuna vile wangekaa tu kusubiri serikali ipinduliwe. So mimi nashindwa ni serikali gani ilikuwa inapinduliwa? Kwa nini? Tulikuwa tayari tuko kwa uchaguzi. Tukiwa kwa uchaguzi tunatafuta jinsi ya kuunda serikali. So ni serikali ipi ilikuwa inapinduliwa? Na hata kama serikali inapinduliwa, wapi inasemekana kama serikali inapinduliwa watu wauawe na wazikwe katika makaburi ya halaiki na sijulikane ni wapi? So these violations needs to be addressed, and of course, let's not look the other side. Looking the other side is going to be costly, and we dare not, play games with the same. In my opinion, we must, as a people, embrace responsibility, and this also goes for us here in Kenya. Now we are gearing up for 2027. The process of leadership and how to get leadership is something that is very wanting, in my opinion. It's very wanting, and I would want us to switch over that before we go back to Suluhu. In the state of IEBC, the operations of IEBC, it looks like IEBC is wanting in her capacity to flex her muscle and lay a grip on the process of election. There is an observer body that was part of the by-elections, and here are their findings. Let's just look at that and then get back as we continue the conversation on that. Please invite somebody, TikTokers tafadhali, karibisha mtu, like video, share live, kumbusha mtu kwamba show ipo leo na tuko hapa tayari kumakinika katika uchambuzi wetu, nikisubiri wavyele wangu waje tukazungumze kwa kina. Let's hear this as we proceed.
Kikundi cha waangalizi wa uchaguzi ILOG kimeshtumu mwenendo wa uchaguzi mdogo uliohitimishwa hivi majuzi, kishtumu uwepo wa maafisa wa DCI ndani ya vituo vya kupigia kura bila idhini na hata kulegea kwa vyombo vya usalama kushughulikia ukiukaji uliojitokeza waziwazi, ikiwemo vurugu na vitisho vilivyotawala kipindi cha kampeni. Our monitors reported 48% of the disinformation that had been flagged was on political party activities and candidates. Disinformation manifested as fake opinion polls, endorsement of candidates, and fake press releases. Further, 36% of the disinformation flagged was either directly or indirectly targeted at the IEBC. For instance, questions on the ongoing voter registration was misinterpreted to mean that IEBC had failed to register voters for the by-elections. The Commission must provide regular updates throughout the process. The silence of the Commission during the campaign period as well as on E-Day and the after result declaration was alarming. While noting that they did take some action on offending candidates in Kasipul and further issued a statement condemning the violence on E-Day, it is our considered view that they punched way below their weight. Kikundi cha waangalizi wa uchaguzi ILOG kimeshtumu mwenendo wa uchaguzi mdogo uliohitimishwa hivi majuzi, kishtumu uwepo wa maafisa wa DCI ndani ya vituo vya kupigia kura bila idhini na hata kulegea kwa vyombo vya usalama kushughulikia ukiukaji uliojitokeza waziwazi, ikiwemo vurugu na vitisho. Okay, there you have it. The ILOG Observer Group gives their view of how the by-elections were conducted by the IEBC. And then, of course, there is that ugly aspect of our elections being conducted in blatant disregard of the law, blatant disregard of the law. And now, to me, that is very, very disturbing because we have an important institution like IEBC. IEBC is supposed to work like a sieve to ensure that the chaff is left out and only what is clean and pure and safe is what passes through. And so IEBC being that important should not be in any way be relaxing the law or allowing people to get away with breaking the law. And this is appears to be our Kenyan culture in terms of there is the two sets of laws or two sets of Kenyans. Kenyans that should adhere to the law and Kenyans that when they appear, the law should disappear. Now, this has messed this country and robbed this country of great great opportunities. It really, hurts deeply when we work so hard to establish institutions and then those institutions are denied the opportunity to do what they are required to do by the interference by the so-called untouchables. So how would you walk into a polling station in disregard of the law? You don't have the required documentation, but simply because you are a DCI or you are a special branch or you are a police officer, you should be exempted because you are a police officer. Do we have a law to that effect? And so this aspect of people feeling too big to obey the law or to adhere to the law is something that, in my opinion, has robbed this country a great deal. And if it is not arrested, if it is not, taken serious at this point in time, I don't think it's going to be business as usual. If the politicians cannot be subjected to the rule of law, the so-called big men cannot be subjected to the rule of the law, and IEBC cannot enforce the law, then we are not going to have an election.
we are still going to be treated to the usual games of us queuing, electing somebody, and the loser is declared a winner, and the winner is declared a loser. So I invite your thoughts on the same, but in my opinion, IEBC is too important an institution to be compromised. You now just look at what we have gone through. Look at what we have gone through. We conducted elections in 2022. And no sooner did we finish the elections than we fired the IEBC or commissioners. And with the absence of commissioners, we've had institutions that, or rather constituents that have been without representation for 3 years. Now, because there was no IEBC, so these constituencies have not been represented. They have not been able to, focus on their development and things like that, simply because they didn't have a member of parliament. And all this is coming out of what? Somebody feeling that because the IBC that is there would be a problem to him, he dismantles it. But my really issue is not dismantling, it's the external interference. Okay, there is, what is this? Said, it will never change. Kenyans must be ready to change. The voting system is never, change. Bank this. It will never, okay. I can't get the name clearly, but the screen is too far. But what I really want us to focus on is, do we want to have institutions that are functioning or institutions that are doing PR? Because if IBC cannot stop people from interfering with elections, because DCI walks into the polling station, he doesn't have badge, he's not authorized, he doesn't have authorized papers. Who is he in that polling station? And when he begins now to interfere with the process, how will he be stopped? And so all these are pointers that Kenyans don't have to even queue or vote. The outcome of election is decided elsewhere, and whatever that is decided must carry the day, regardless of what Kenyans think. Now, if that is how we are going to go about this, any further beyond where we are, I promise you, this country will never be the same again. And so I really would want to. I miss those call them dark days. I have a phrase I use. I say I went to school when school was still school. Yes. When teachers were really teachers, and examinations were exams. I remember my primary school deputy principal, deputy headmaster, used to say that even if he's given the national exam, 6 months to the exam to keep, so that he presents it to us on the D-Day for the examination. He will say that the moment he receives that package, he say even the wife would not know where the exam is. He will make sure that nobody knows where the exam is until the day for the exam. Why are we so, committed into violating the law? Do we want to be a country of lawlessness? Do we want to be a country where institutions are just buildings, are just posters? The constitution is just a piece of paper. Is that the kind of country we want? And so it beats my understanding. And then why should we go into all these, processes of Inspire Women 274
anasema 2027 will be the worst election Kenya is yet to see. Believe me, the irregularities. I agree with you. It looks like that. And I think something can be done. We still have got time to fix this. And of course, the only cure to that is ensure that the law works. What beats my understanding is that Kenyans have a way of excusing people breaking the law. And now, to me, that doesn't sit well. How do you find a way of excusing people breaking the law? That somebody steals the presidency, then you salute him instead of arresting him. Somebody interferes with the election, you overturns the election results, and you reward him. You give him a badge of honor. Now, that's what defeats me. We need to fix this country. And for this country to be fixed is get the law to work. Those who break the law should face the music. If IEBC should not conduct election and the outcome of the election is already determined, then let us not put money in the name of we are going to have an election. Let's just declare that this regime is going to continue for the next 5 years. One afternoon, one declaration. Save the money. Let's move on. But taking us to an election exercise that you don't want the Kenyans to decide. So why should we be on it in the first place? And so I think as Kenyans, we need to wake up and hold the IEBC to account. Beside the other, of course, the other measures that can be done, we must, as Kenyans, hold these institutions to work. Not just protesting that so and so must go and so must go. I think we need to up the game and to begin to make some matching to these offices and demand answers, demand questions. For example, why is the election servers private affair? Why are they a private affair? Why haven't they opened the server for the 2022 election result? Why haven't they gazetted the election results according to the constitution per each constituency? So there is blatant violation of the law, but we sit pretty and say we wait for the next election. And I think the politicians have studied us very well. They know that when they are on the wrong, we will defend them. And when they violate the law, we will always, invoke our community. Inspire women says, while Kithinji is at the top, there is no amount of shouting that can be whatever can be fixed, can fix anything. I don't think so. Kithinji and his team can be contained. All we need to do is, as Kenyans, come together and ensure that the right thing is done. I'm not even for this issue of 1 term, 2 term. I just want us to have a president we elected, not a president appointed by someone else and forced into office by himself or by some certain quarters. I don't have any problem if William Ruto goes through the election process free, fair, credible, and he wins. I have no problem whatsoever with that. But this aspect of us going to the booth and voting 1% and the other person is announced, that one you will never convince me until I die. I want a Kenya where our vote means something. Our going out to vote is a human right. We can't violate that. And overturning the will of the majority of the people is crime against humanity. It is not just
something that we brush off. And that's why everyone needs to appreciate that we have the right to vote and our vote need to count. And so all these lapses we begin to see in the IEBC in this one small by-election. Everything goes wrong and IEBC there wait for results to be told what to announce. They look like the whatever, the National Election Commission of Tanzania. While people are dying, people are being maimed, people are being made to disappear, the chairman is waiting to be given the result to read and announce the winner with 98%. I don't think we should allow ourselves to fall to that level. And so I think we should raise the alarm. IEBC must up the game. IEBC must do what is required to do, and that is conduct an election. Conduct an election. One of the things that I've differed with most of us is the aspect of after we vote, kulinda kura. And many people have, blamed Raila Odinga all his life in politics, claiming that alindangi kura, anaibiwang akiwa wapi. He's gone to the grave with that stigma on him that ajui kulinda kura. But that is far from the truth. Jukumu la kusimamia uchaguzi ni la IEBC. It is not for the politician, it's not for the political parties, it's not for the police, it's not for the DCI. Jukumu, the responsibility to conduct an election is 100% IEBC. And I equate conducting election with conducting national exams. When you did your national exam, did you follow your paper to stand and invigilate, supervise the markers when they were marking so that they give you the right marks? Kenya National Examination Council takes full responsibility. The moment you finish the paper, you hand it back to the invigilator and the papers are sealed. They go for marking. You are not involved. What you wait for is the result. So if there is something wrong with how your paper was marked, it is the Kenya National Examination Council. The same thing goes with IEBC. IEBC should take full responsibility on right people voting, voting the right way, votes allocated to the right candidate accordingly, and the outcome of the election should be protected, just like we ensure that the candidates that score this get this. So this other extra arrangement that so-and-so should protect his vote, or so-and-so Kenyans should protect the vote, or Kenyans should stay and wait for the vote, it's all a scheme to distract us from the real thing. So right now, we need as Kenyans to enforce the institutions to do their job. IEBC should do her job and should refuse and resist external interference. And if there are any planting within IEBC who are accomplices of external forces that want to subvert the will of the people, then those people need to be fished out. Political players should keep off IEBC, and IEBC should declare independence from external interference so that they can carry out their mandate rightly. If they cannot, then they should resign one after the other. The aspect of you being called Independent Electoral and Boundary Commission, and you are listening, you're waiting for a phone call.
understand that the election result in Malava and the election result in Mbeere North, they delayed until after midnight because they were to consult. Okay, somebody had to be consulted and somebody had to approve, and the winner had to be found. No, I mean, how long does it take to count 40,000 votes? A whole night? We must as a people refuse these games. And nimeanza kuongea hivi mapema ili tuelewane. Tuangalie katika katiba IEBC majukumu yake, nani anafanya nini wapi, ni kipi ambacho huenda mrama katika uchaguzi, kwa sababu kwangu mimi ninasumbuliwa na Wakenya. Wakati tunangoja mambo yakishaharibika ndio tunaanza sasa kutimuka kwenda kuprotest. Wakati wa kufix mambo ni sahi, kuchunguza nani huyu ako kwa IEBC ambaye hafanyi kazi kwa IEBC ama hafanyi kazi kwa IEBC kwa niaba ya Wakenya, kwa sababu IEBC ni taasisi ya Kenya, okay? Na ukiajiriwa hapo unafanya kazi kwa niaba ya Wakenya. Itakuwaje wewe unaajiriwa kwa mshahara wa ushuru wa Wakenya, unakula huo mshahara, lakini ikifika kwa kutoa matokeo ya uchaguzi unaanza kutekeleza yale ambayo umeambiwa na wale ambao sio waajiri wako? Hilo ni swala nyeti, lakini naomba tufanye nini? Tukalizungumzie na tuzungumze bayana tu, tuzungumze tu bayana bila kufichana. Something needs to be done in fixing what is happening at IEBC. And so that e-log revelations need to be taken serious, and I will encourage Kenyans, let's engage. Tusingoje dakika ya mwisho. I think we need to fix the Electoral Commission rightly by keeping them on toes. Because if left for them, they will still give us the Malava thing. They will give us the wherever Mbeere North thing. They will give us this funny outcomes that the people have voted for one person and the winner is declared the opposite, that the people don't know who voted for them. Rumor has it that in Malava they couldn't even get 3,000 votes. UDA couldn't get 3,000 votes. So they had to wait to get this extra marked ballot of over 10,000 to add so that they match up with the right candidate who won the seat. And then, of course, add a few. There is that profit margin. They don't do like Suluhu, who gets over 97%. So they look for a balance and then add a few. The same thing they did in 2022 with the presidential election. They are now reduplicating it everywhere. Did it in Malava, did it in Mbeere North, and they want to conduct it everywhere. And so what is going to happen here is, if we don't take our time, we're going to have an election in 2027 that is going to be like what happened to Jubilee in 2017, I think. Yes, 2013 and 2017. Okay, the Jubilee coalition, where William Ruto was in charge of the elections, and the outcome of everyone within that political party and the seat they won was determined by one person, William Ruto. So Uhuru Kenyatta was only told so and so. Then look at what happened. The mountain was being removed, inatolewa feather one after the other, one feather after the other, until it got stripped of its credible leaders, then were replaced by sycophants. And so we may not have a parliament if we allow William Ruto to conduct the 2027 election. That's what I'm simply saying. We would rather have a strong parliament, even if we lose the presidents,
we will have a parliament that can take care and protect the interests of Kenyans. But if we allow William Ruto to conduct these elections and choose his sycophants everywhere, just look at now the sycophants in Mount Kenya and the sycophants, of course, places. You know, William Ruto infiltrates political parties and plants his sycophants in even opposition political parties. Like in ODM, he had his sycophants, like Jalango, like the other Ojenda. Those were his candidates. He plants them, sponsors them, and when they get in parliament, they will do his bidding. And so allowing him to conduct these elections, oh my God, we are going to have the most backward parliament ever. We're going to have the most square parliament ever. You're talking about this one? Wait for the next one. I'll just give you remind you, of course, it's my job to remind you. Remember the first cabinet that William Ruto constituted? How was it looking? Was it inspiring? That is the kind of parliament you're looking forward to. If you don't force IEBC to do the right thing, then we are going to have a State House IEBC. And everyone from the constituents to the county assembly, to the governors, to the senator, to everyone will be determined at State House. And then we will have one choir. And before long, one party state. So William Ruto is projecting a Kenya where it's under his armpit. He will do whatever he wants, anyhow he wants to. Did you see him reward chiefs yesterday and give them promises? He will make them DOs if they campaign for him and he wins. And he has, empowered them. We are going back to those days of Mr. Chikwekwe has taken my Lukaraya. If you know what that means. We're going back to those days of dreaded chiefs who would enter your home, overturn your bedroom, wamekuja pesa harambe, overturn your bed, looking for something to get. It is time for you to wake up as Kenyans and do the right thing. IEBC should conduct the elections, not the players. Okay? So let's do what we must do, and that is ensure that that happens. Now, there is also one thing that I want to talk about. Inaonekana wavyele wangu hawafiki, lakini tutaendelea tu. Muda ndio huo nao umeendelea kuyoyoma. Now, kuna swala nyeti hapa ambalo pia mimi linaniuma. Okay? Huyu jamaa, I won't call him my friend, but he has said something very important. I want us to listen to him and then talk about it. This Gen Z vote, where is it? Let's look at this, then talk. But I am not saying this in a bad way, but again it is in a bad way, because if we cannot accomplish the microscopic task of registering as voters, then let us stop shouting change and all that Gen Z nonsense. Those who desire change do not request for it politely. They manufacture it with their own hands. Otherwise, we are simply professional street marchers. We are perennial street athletes marching up and down like hired extras in our own tragedy. We are going to be seen as part-time clowns who don't even deserve competent leaders. And honestly, I'm starting to believe our leaders are a perfect mirror of us. They see us as magnificent idiots expecting 2027 to magically transform just because we tweeted about it. Things can only be different if we come out, register as voters, then vote out the rubbish our parents elected in 2024 and vote in new people who can actually ensure that you and me can afford basic needs without having to beg the government for it. So, if you're watching this video and you are not yet having yourself registered as a voter, ask yourself if your current suffering is the future you ordered, because the narrative will not change by osmosis. It is we, the sovereign people, who shall change it. But I am not. There you go.
That has spoken volumes. And I think this is a matter that has been a part of our conversation for a while. I remember in 2022 elections, when Raila Odinga picked on Martha Karua as his running mate. And we had a heated debate here on how Raila Odinga is better positioned to win the elections because he has been able to net in the women constituency. And we began to raise questions. Do we have a women constituency in this country in terms of a block of voters that will vote in support of a woman or by reason of a woman? And me, I was very, 50-50 on the same. As much as it looked like most women are going to vote the Azimio way, mainly because they're in support of Martha Karua, we didn't see that vote stand out cleanly. Now, I'm saying that because right now, the undertones and the conversation in the corridors of politics, there is this phenomenal, mysterious force that everybody is jostling for called the Gen Z. And I'm raising the same question. Just like I was asking, do we have the women constituency? Do we indeed right now have the Gen Z constituency? Now, I'm not saying that there are no Gen Z in the country. I'm talking in terms of a voting bloc, in terms of people who are serious about engaging their voting rights to secure the country. You see the way watu wetu wa mlima, marafiki zetu huwa wana vote to ensure that of course Baba should continue resting in peace. But watu wa mlima huwa walikuwa wanajitokeza, okay, kuhakikisha kwamba they must stop the Raila Odinga presidency by voting everyone by ensuring that everyone vote. So umera. The mass voting, the voting to punish. That's what I'm talking about. Is there a motive, a conviction, a forceful streaming of Gen Z that are saying we have had enough as far as bad leadership is concerned and we want to fix it? I've been looking for that. I don't seem to see it. So if you have seen it, help me. In other words, the people who are banking on the Gen Z voting bloc may just have it the way Azimio did with the women constituents. What's your take? Where is this Gen Z voting bloc? When it comes to go and register, only 100,000 after 60 days. No. So you want to go and take presidency with 100,000? So the politicians who are talking about Gen Z vote and are not facilitating the Gen Z to go and register as voters, they are banking on non-existent vote. I'm not saying they are not Gen Zs, they are Gen Zs, yes, but I don't think they are taking the voting serious, and they are not I don't think they are changing the country by voting serious enough.
For once, their kind of attitude towards registering as voters, because I was expecting that the anger and, of course, the spirited, you know, Ruto must go outcry should have been translated into long queues of those who are obtaining their national IDs and registering as voters, because you have a mission, you have debt with destiny. You want in 2027 to determine the direction of the country. I'm not seeing that. The only thing I see is an online exchange that is just online exchanges. So what that young man has said, who is your fellow Gen Z, is an important truth that we cannot ignore. And if you're a young person and you want to be part of what will make this country better, go and register as a voter. Remember, registration as a voter is a continuous process. So you don't, if you missed the mass registration, go to IEBC offices and register and secure yourself. Secure yourself means ascertain, confirm, make sure that you are a voter. This business of you sitting and waiting that somebody else will come and participate or someone else will come and change Kenya. No, if it's going to be, it has to be you. So stop sitting back and waiting for someone else to come and change Kenya. Get up. Get the arms, like Baba used to say, bunduki na risasi. You must arm yourself. So msingoje dakika mwisho at 2027, the last mass registration, ndio mnaenda kupangana huko line when you've had 5 years to register as voters. Let's stop the games. There was the other video about uncollected IDs. They are piled up at the wherever, the Huduma centers or wherever they are collected. Wake up as young people. The future of this country is in your hands and you will enjoy or suffer more. Understand that. Yes, you will either enjoy or suffer more. So it's how you lay the bed that you lie on it. You sit back and wait for your Messiah to come and save you. Nobody's coming to save you. Wake up, do the necessary. And then, of course, changing the country is dynamic, complicated to say the least, okay? Complicated in the sense that we'll have to do more than just voting. We should be prepared to vote. We should be prepared to protest. We should be prepared to sanction, like I talked about IEBC. You should not let IEBC to sit pretty, like what we are being treated to at the DPP place. People being taken to court. No evidence. No evidence again. They are released. All of that. And they were cleared by the DPP. So all these offices of people lazing around, doing nothing, we should not sit back because they are earning a salary and not working. So let's organize ourselves as young people, different lobby groups. This week, we go and visit IEBC. The other week, we go and visit the DCI. We want to know what's happening in preparation to the coming elections. So no games. Let's do what we must do. And that is the right thing. Well, with this, let's listen to this as we start to close. The cousin movement will prevail in Nairobi. Yeah. I want to talk to Citizen TV, Stephen Leto. If you are here, you filed a very biased report on Sunday, and you are there personally. Criminals came and attacked us in church.
They were driven away by Christians. They came back, backed by police with guns and fought us. The OCS threw a tear gas canister in church. Then Stephen Leto files a report that police came to separate gangs who were fighting. It's a lie. It's a lie. You know? Stephen Leto says that police did not throw tear gas canister in church. We were there in church when the OCS threw a tear gas canister. Let's be professional. Even if you want to run for a seat at the UDA, as long as you are working for a TV station, be neutral for now. When the time comes, resign, go and vie for the seat. The truth of the matter is that we were attacked by goons under police supervision and help. How do you report that police were separating gangs who were fighting? And you are there yourself, you are tear gas with us. Let's be professional. I have a lot of respect for Royal Media, and I'm a fan of Royal Media. But I want to register my disdain and disappointment with Stephen Leto for that fake news and narrative you filed on Sunday. And you need to correct it. I am very disappointed with Nation, Taifa Leo, for reporting yesterday that I said Kikuyu should be elected in Nairobi when you know it's a lie. You be professional. Give a clip where Ricky G said that these 75 seats should go to Kikuyus. It's so nonsense. They are trying to create a wedge within United Opposition. The correct position is, and I said, the United Positions will take 16 out of 17, and even that, the 17th one, if tukijipanga vizuri, we will take 17 out of 17. I said the United Opposition will take 75 out of 85. Tukijipanga vizuri, we can take 85 out of 85. We are in talks with Kalonzo, we are in talks with Wamalwa, with Natebea, with Malala, and we are brothers. You know, if people think that they can create a wedge between us. Stephen Kalonzo Musyoka led the DCP campaign in Magarini. That is how close we are. Tupigie Kalonzo makofi. Na mimi nimemwambia my cousin Kalonzo Musyoka, wewe ndio umesaidia ODM Nairobi siku hizi yote kuchukua viti. Umewasaidia kuchukua Mathare, umewasaidia kuchukua Kibra, umewasaidia kuchukua kila pahali, wanakuachia kiti moja. Nimwambia kuhusu Osibi, unisaidie vile ulikuwa unasaidia ODM. Iko makosa gani kuhusu akinisaidia? Iko makosa? Na mimi siwezi kuwa kama hawa ati tumwachie moja. Sisi we are fair. We'll sit down and say where DCP is strong and requires Wiper support, Wiper will support us. Where Wiper is strong and requires DCP support, DCP will support. That is the arrangement. But you see, they want to create a narrative, oh, DCP wants to dominate Wiper. Nonsense. We are very strong partners. That is how Stephen Kalonzo Musyoka took over the DCP campaign in Magarini. That is how the cousin movement will prevail in Nairobi. Yeah. Okay, there you have it. The former Deputy President Rigathi Gachagua finding fault with the reporting of the instances in the last Sunday in the church where they were attacked. And of course, I have issues with him citing the reporter and of course laying a blame on the reporter. One, Leto will not have right of reply. He has the stage, he has the platform. Whatever he says, it appears like is the whatever the gospel truth. But reporting and of course instances have different views. Of course, I would respect what Gachagua says because having been deputy president, he may have some intelligence
But intelligence are not necessarily factual in terms of being intelligence. Meaning the people who give you intelligence, there was a time even Matiang'i, when he was Minister for Interior, he was complaining that some of the intelligence that they are fed with are not admissible in the court of law. And so he may be speaking with that intelligence aspect of he was given information on who did what. But as a news reporter and being in the place, uh, there are different happenings. And so I don't think it's accurate to attack a TV station and attack a reporter in passing simply because you don't agree with the way it was reported. Just like you have your intelligence and you're talking from the aspect of whatever intelligence you have, he also had his own findings, in my opinion. And the reporting had to be done that unless you now come up with evidence of the situation being otherwise. But now back on the politics, the cousins movement, it appears to be out to arrange and, of course, uh, demarcate this country into different regions for different purposes. And so he, I find it very funny for Gashagwa to be talking like he's a stranger. And I think this is the reason for him being looked at as a not very much experienced politician. And not very much experienced politician in the sense that the assumptions is making that the ODM has a large number of MPs in Nairobi because of Wiper. I don't know about that. ODM's control over Nairobi dates back, and Wiper has its own representation here. But even Wiper winning the seat where they are right now, or is it Embakasi North, or no, is it in Itonga Embakasi South, or whichever, was a tussle. In fact, I think he came in by a by-election. And so the assumption that you can arrange Nairobi according to tribal arrangement, the Kambas and the Kikuyus coming together to get a political seat and then arrange this group to get this, to me, mtanisaidia, lakini hapo Akashagwa utajipanga tena kwa sababu voting ya Nairobi ni tofauti sana na ya kijiji. Na pia political parties, reasons for voting for that political party is an important aspect. So you are free to come. You're free to come to Nairobi. You're free to field in candidates, but guaranteeing candidates winning in Nairobi, you will need to sit again and check and understand the dynamics of what plays what where. The absence of Raila Odinga in the mix of the Kenyan politics and, of course, the Nairobi politics, of course, is going to have an impact. But I don't think 2027, the patterns are going to be drastic. Much change, not with the 2027 elections.
maybe the dynamics of younger politicians finding space and all that, but combining cousins and brothers so that you win seats in Nairobi, ask Wetangula. Ask Wetangula. Wetangula was here. Woodford, Kenya, the oldest political party. He was in Kibra. Spent money, sponsored to ensure that he gets it. He got 250 votes. So I don't think the cousin thing and that to be the reason of getting the Nairobi seat. If you want to get political seats in Nairobi, there is some stronger conviction, some stronger reason that people will go out and vote. But just political arrangement, party agreement, no. It has not worked. It does not work that way. Watu wa Nairobi kupangwa ngumu. Mtapanga huko mashinani. Lakini Nairobi, fikiria tena. Uliza waliokutangulia. Ongea na mzee Ngumo. Free advice. Ongea na mzee Ngumo. Nani mwingine? Of course, kina nani Ndolo. Of course, kuna what is his name? The man who was in Commander, okay? Get them, let them tell you Nairobi. Nairobi sio kijiji. So, jipange nayo. Lakini, all the best. Kile mimi nataka ni viongozi wanao bobea wawe wapate nafasi katika masuala ya uongozi. Lakini tusicheze na inchi kwa kupeana kwa mikono ya wale ambao hawafai. Kwangu mimi sipingi mtu yeyote ama sisemi kwamba mtu fulani asipate. Kile ninachosema ni kimoja tu, nataka viongozi wanaofaa. Nataka watu ambao wanafaa kutengeneza mambo, watengeneze mambo. Tuache mchezo wa kufikiria kwamba mambo yatajishughulikia eneo. Mambo hayawezi kujishughulikia yenyewe. Okay? Ningependa kuwashukuru wote ambao mnaendelea kujiunga nasi. Nataka kuanza kutamatisha. Sijui wavyele wangu wameenda wapi leo. Lakini nataka turudi hapo kwa Gachagua aseme swala lingine tena kuhusu ODM hapa. Kwake yeye chama ni DCP na ODM imekwisha. Let's listen to him first. Namba 3. Namba 4. Hii ODM imekwisha. William Ruto has destroyed ODM and we are very saddened. We are very saddened. And mimi aliniambia nikiwa deputy yake, hii ODM hii nitaimaliza. And it is true. I want to tell what ya ODM. Mukikubali ODM iuziwe Ruto na Junet na Wanga, mutakuwa a minority party. You only get a few seats in Luo Nyanza. Sasa Masaini tumejifukuza nyinyi huko. Kajiado mmepoteza. Narok muenda. Kakamega hamuna kitu. Nairobi tumemaliza nyinyi. Sasa mko wapi nyinyi watu ya ODM? But we don't want ODM to die. Sasa tumesikia William Ruto amesema akinunua ODM hataki Sifuna, atamfukuza. Edwin Sifuna, I want to tell you my brother, you are a good leader. Ukifukuzwa na William Ruto, you are welcome to DCP. Sifuna akuje asikuje? Sifuna is a great senator in Nairobi. And I have no problem with the DCP supporting Sifuna to be the senator of Nairobi. We have no problem. Si ndio? William Ruto amesema hata huyu Babu Owino akinunua ODM akwe. Babu Owino ukifukuza na William Ruto, this is your home. Kuja nyumbani. Si ndio? And DCP is a party for Kenyans, patriots. Great leaders like Sifuna has space hapa. And if you feel uncomfortable in DCP, Babu,
and Sifuna. Come to Wiper, our partner. No problem. But nyinyi watu ya ODM mkifuata William Ruto hapa Nairobi, hakuna hata kiti hata moja mtapata, because kura ya William Ruto ni 24,000. Iko inakona hapa Lang'ata. Sasa nyinyi mnajua Kalonzo ndio amekuwa akisaidia nyinyi. Sasa mnafuata Ruto. Ruto hana chochote Nairobi. Lang'ata tutashinda. Tutashinda. Yes. Tutaangalia. And I am clear in my mind. Where Wiper is strong, we support Wiper. True or false? Where DAP Kenya is strong, we support them. True or false? Where DCP is strong, they support us. Si ndio? Na hizi viti ni ya kila jamii katika Nairobi. Katika governor, senator, women rep, tutaangalia vile tutachanganya watu ya Kenya, so that we have the face of Kenya in Nairobi. That is the way. But I want to assure you, we have looked at Nairobi and past performances and regional alignments. Nairobi ni a united opposition 100%. So you newspapers don't twist. Ati nikijia nataka Wakikuyu wachukue Nairobi. Don't. Just be professional and be fair people. And you must know that also you have a responsibility to be truthful. Don't twist narratives. You know? Miambie ODM nyinyi, mimi tumejipanga vizuri. UDA 60% ya UDA tumechukua kama DCP, si ndio? Sasa nataka tunyemelee ili za ODM. Si ndio? Si nako tumechukua. Si tumechukua Kakamega. Tumechukua Nairobi. Tuendelee tusiendelee? Sasa hii Nyanza ndio iko kibarua kidogo. Lakini all these other ODM zones vile wameenda kwa Kasongo, you know, ODM without Abagusi, without Mlembe Nation, they are dead. You know, huyu Raila alikuwa anasaidiwa na Wakisi, Waluya na Wakamba. Wote wamehama, wako united opposition. Sasa wamebaki wachache ndio wanasaidia William Ruto, and not all of them, just a few. But I want to ask the great patriots, James Orengo, Anyang' Nyong'o, please don't allow William Ruto to kill ODM. ODM is Raila Odinga's great legacy. Na msidanganywe, nilisikia Oburu akisema ati wanangojea NADCO report iko implemented. Is a lie. William Ruto aniambia hiyo kitu ya NADCO hakuna pahali taenda. Wewe mzee Oburu, tell William Ruto, if he is sincere, he wants to implement NADCO, the way he removed him from office within 2 weeks, atafute pesa, aite wabunge, awapatie na wasenata wapitishe NADCO within 2 weeks. It will not happen. It's a lie. The 10-point agenda number 3. Number ine. Okay, there you have it. Gachagua saying it as he sees it, claiming they have taken over. Well, I think, like I said, maybe he has some better intelligence than I do. But to me, he's assuming a lot. He's assuming a lot. Of course, there is anti-Ruto vote countrywide. And so that one is not news anymore. It is known everywhere. The association of ODM with William Ruto has a negative effect on ODM as a party. But the assumption that the people will walk out of ODM and join DCP, and DCP will become the number one party and all that is an assumption. How many seats did DCP get in Kakamega? 1 MCA. Does that amount to Kakamega joining DCP? I don't think so. Kakamega County borders Trans Nzoia. It borders Bungoma. It borders Uasin Gishu. It borders Vihiga. Now I want you to see how big Kakamega is.
So to claim that you have taken Kakamega, no, please. I think it's just, of course, politicking, so that politics has a way of intimidating and, of course, exaggerating some negative aspect of your opponent to maybe paralyze them or make them not to rise up. But in my opinion, ODM is going to be here longer than what everybody is prepared to see, especially with the wrangles that are taking place. We will have an emergency of ODM, the original ODM. This other one that they are going to take to William Ruto, or they are going to sell, that will be a shell that is non-existent, transactional. The ODM party is in the heart and the lives of Kenyans. And from what I know ODM to be, it is a conviction of the heart. It is not a piece of paper. It is not, the people that have the grip on the really ODM. And I mean the ODM that has people, not ODM that is being, fronted for sale and purchase, the way he's saying that William Ruto is buying. They may buy the instruments of the party, buy even the officials and things like that. But the really ODM that is in the hearts of Kenyans is with those that are perceived to be the ones moving and walking in the values, in the tenets, and in the spirit of the ODM party of Raila Amolo Odinga. And those leaders are known, and wherever they will go, that's where ODM will go. So the assumption that if Wanga, Junet, Oburu take papers to William Ruto and say ODM has joined UDA, that means ODM is over, that is a huge assumption. It is, to me, still a manifestation of people who are green in the dynamics of the Kenyan politics. ODM has reigned in Kakamega for as long as it's been in existence. You don't walk in and get one MCA seat via Malala. In fact, it was in the mix-up, because there is a candidate who was given the ODM ticket. He jumped ship. He took a DAP ticket and things like that. It was the DCP won the seat in Kisa East. Is it Kisa East? Because of the confusion that followed. And then, of course, there were many things happening within the ODM. But if those elections were to be conducted properly, like the 2027 ones, I don't think we're going to have those kind of aspects. Winning some MCA seats in Kajiado, Narok, and all that doesn't in any way say that you have taken over the Kajiado. The Ma people and their relationship with ODM uh, is long. It's a long one, and people shift. I know that, but not as fast as you think. And so, in my analysis of that, Gachagua is being the bully that he has always been, of trying to push down those people that are down so that they stay down, and then he stays up. And then, of course, the praising of Wiper. And Wiper is the one that has been helping. Wiper has been the one helping. Wiper has been in the contest of the Nairobi, especially Nairobi electoral constituencies, for as long as Wiper has been in existence. Wiper it was called ODM Kenya. ODM Kenya was a breakaway. It was snatched from Raila Odinga. It went with Kalonzo Musyoka. Raila Odinga went and bought the ODM Chungwa Moja, Maisha Bora.
and still won seats in Nairobi when Wiper was running against ODM. So the assumption that now ODM is finished because you have Natembeya, you have Eugene, and you have... come on. Okay, let's analyze the current parliament. How many seats does Eugene has in parliament? Eugene is Natembeya, Natembeya is Eugene. How many seats from Western Kenya, of course? ODM still has got many seats from Western than for the Kenya, than DAP, and all that. So was it because of Wiper? I don't think so. Was it because of, Eugene and Natembeya? No. So something needs to be put clearly to Gachagua and his assumptions about rallying the country behind him or claiming. And then, of course, also this thing called united opposition. United opposition, in my opinion, is non-existent. Non-existent. Now I know it will not sit well with majority of the people. Non-existent in the sense that political coalitions are not made conveniently. Raila has not been working with Kalonzo because they like each other, they are brothers. No. It's circumstances. It's circumstances. It's conditions that make crayfish bend. The politics, when they reach ripe, okay, at the peak, and the people begin now, the water will be finding its levels. It's when we will have a clean, united something. But for now, everybody is testing waters. Do I associate with this? Do I not associate? Do I associate with this? Like the 11th hour, the 2002, it was 11th hour when the Ngilu, Omalo Kijana, Mwai Kibaki, and all that came up with NAC. So this aspect of too early coming together, it's even, to me, it's a disadvantage. It's a disadvantage because William Ruto will have a great deal to fight different people than when it's one person. So calling yourself united opposition makes William Ruto to hit one person and hits everybody. But if DCP was doing its own damage to William Ruto and Jubilee was doing its own damage to William Ruto independently, Wiper the same, then William Ruto will have to attack Kalonzo finish, then attack Gachagua finish, then attack Uhuru or rather Matiang'i and finish, and all that. So he will have a harder time. But coming together and telling him we have come together like this, so he hits one and he finishes you. So to me, the united opposition is yet to be united, and they may not hold together until 2027. Those of you who've been around, you remember G7. You remember G7? G7 was for 2013 election, I think. Yes, 2013 election, where the Kamatusa and the other group, they had come together, 7 of them, to form a force. They are going to run for presidents. By the time 2013 was arriving, everybody was on his own. So the assumption of united opposition, no. Right now, I think by the the advice that Baba left, I mean, it said all sister parties in Azimio to go and empower each other. I mean, empower themselves, strengthen the political party, will come together when it is necessary. Right now, political parties should be strengthening themselves, putting up structures. I think even DCP is making the same mistake of Jubilee, the same mistake of TNA, the same mistake of URP, the same mistake of what? Having a political party, and instead of working on the structures and, of course, building up a national-wide structure of the political party, you just have an agreement here, then in Nairobi, then you get into an election.
So after the election, the political party dies. What has kept ODM relevant and effective these 20 years is because they concentrate on building structures. There are branches everywhere. Those branches have officials. The officials are devolved from the headquarters all the way to the village. It is a strong political party. So going to get 3 MCA seats in Kajiado and 1 MCA seat in Kakamega means you have finished ODM. You are lying to yourself. ODM will bounce back, and it will bounce back maybe on a different name or in a different clothing, but that ODM that will bounce back will inherit the structure that Baba left, and that will make a nightmare. And the assumption that ODM is going to have parliamentary seats only from Nyanza is a huge assumption. ODM crosses all the way from Turkana to Vanga. Well, wacha nimalizie tu hapo. And then, of course, the patches of political parties and their plan to finish political parties is now coming out clean. And of course, I don't think what William Ruto is doing to destroy ODM is worse than what he is doing as Gachagua in undermining ODM. If you want ODM to be your sister party or to work with you, you don't beat it. Especially right now, ODM is still mourning, and they are still, finding ground with the demise of their leader. You can't be beating them and saying you have taken over Nairobi, you have taken over Kakamega and all that, and you still claim to be the friend of ODM. You are not the friend of ODM. You are still in the same machinery of William Ruto of wanting to destroy ODM, and it's like you are making a party out of what has befallen ODM. In my opinion, Edwin Sifuna, Babu, what's called Babu Wino, Arati, Hamisi, Kibagendi, the young thugs in ODM. Those are the ones that are going to determine the future of ODM. The rest of the old Kai who wants to go and merchandise ODM and use it to get for themselves retirement package, that's all they will carry, retirement package. But the people, the ODM really machinery and power is going to go with the young thugs in ODM. So ODM is not dying any soon. And if you're not prepared to wrestle against ODM, especially in Nairobi, you assume that you have taken over because you are cousins. Wait until our brothers come. Well, let's begin to close there. Okay. Wow. Naona nani anafika. Okay, subiri tu kidogo. Nafikiria tuanze. Acha turudi Tanzania. Kumekuwepo na upotoshaji wa Bwana Mwigulu Nchemba, na hili niliweke vizuri sana kwa mara ya mwanzo na mwisho, hatutalizungumza tena, kwamba kuna watu si wamelipwa, si walilipwa, si kuna vijana si walikuwa na bilioni 5, si vitu vya ajabu sana, kwamba sijui kuna mataifa ya nje yanatuonea wivu ndio yalichochea fujo. Mataifa ya nje Mwigulu ndio yanawatuma muibe uchaguzi. Mataifa ya nje ndio yanawatuma mteke watu. Hayo mataifa ya nje. Kwa sababu Watanzania wamelalamika kuhusu utekaji, Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi, na hayo ndio yaliyosababisha haya mambo. Leo mko kwenye state of denial. Mtu mstaarabu ni kuaccept kwamba kuna tatizo limetokea na ulitibu hilo tatizo. Unapokaa kwenye denial, watu mmeua watu, bado unasema kuna mataifa ya nje
yamechochea sui watu kuandamana. Hayo mataifa ndio yaliiba uchaguzi wa 2024. Hayo mataifa ndio yameiba uchaguzi. Mnajiwekea kura za aibu ambazo hata ni aibu. Hata kwa wewe mwenyewe uliyepewa hizo kura unapaswa kuona aibu. Mwaka 2010 turnout, watu waliojitokeza kwenda kupiga kura 42%. Mwaka 2015 ambao uchaguzi ulikuwa na mvuto na ushindani wa hali ya juu, Lowassa na Magufuli 61%. Mwaka 2020 Magufuli na Lissu, uchaguzi ulikuwa na mvuto, turnout 47%. Leo uchaguzi wa Samia na NLD, turnout ya 88%. Tumekuwa laughing stock ya dunia, kichekesho duniani. Kila TV inatutangaza kwamba mtu anapata 98%. Haijawahi kutokea. Wapiga kura waliojiandikisha ni milioni 37, lakini kwa Samia wamejitokeza kupiga kura milioni 31. Haijawahi kutokea hiyo kitu duniani, ni miujiza. Kumekuwepo na upotoshaji wa Bwana Mwigulu Nchemba, na hili niliweke vizuri sana kwa mara ya mwanzo na mwisho, tutalizungumza tena. Haya, maajabu hayo, ukistaajabu ya Musa utaona ya Firauni. Haya, kuna ya Suluhu pia, na huyo ni anaitwa Heche, mmojawapo wa viongozi wa Chadema, akikosoa anaitwa nani, Prime Minister, ambaye amejitolea kwa uti na uvumba kupumbaza dunia nzima kwamba mambo ya Tanzania yako sawa, ni mataifa ya kigeni tu ambayo yanaleta taharuki. Najua kwetu wanasema ukificha mgonjwa siku ile atakufa, nduru utakayopiga itafichua kwamba kwa hii nyumba kulikuwa na mgonjwa. So inaonekana Tanzania imeamua kuficha mgonjwa wao, isijulikane kuna mgonjwa mpaka dakika ya mwisho. Dadi, hali vipi? Umeficha kamera? Sijaficha kamera, nafikiri hii nani ndio imekaa vibaya. Sasa hapo imeingia. Yeah. Asante sana Bernard. Jana nilijaribu bwana, lakini sijui hata nini nilifanya. Jana hukuweko hewani ama mliingia? Jana ilishindikana, Basi ndio hivyo. Kwenda tu hivyo. Nilikuwa najiandaa, sasa nikabaki tu hivyo. Sasa Bernard, unaona ni jambo la aibu sana. Mimi nasema sisi wa Afrika, nini mbaya na sisi Bernard? What is wrong na sisi? Kuna kitu gani mbaya na sisi? Sasa zingine unajiuliza ni nini mbaya na sisi? Kwa nini sisi ndio watu ambao tunasema tunaomba sana, watu wacha Mungu, lakini sisi vitendo vyetu ni tofauti na mambo vile yale mambo mafundisho watu wanafunzi wa kanisani. Sisi ni watu ambao unakaa kanisani bado unaiba simu hapo kanisani. Wewe mtu mcha Mungu anaenda kazini anaiba pesa ya serikali au ya company. Sasa huyo ni mtu Bernard. Kitu moja mimi nimeamini. Hadi hiyo TV simu ni sauti italeta kizaza. Unajua channel nyingine tumepewa strike, so tutakaa nasema kwamba kuna kitu fulani mbaya na sisi wa Afrika, kwa sababu ukiangalia Waafrika wote tunaomba kabisa. Sisi ukikutana tu, hata ukienda kwetu, hata ukiwa hapo Nairobi, kuna kila estate ukienda kuna makanisa mengi sana, na hizo sehemu watu ni wakora, watu unaweza kupigwa na wakora, na hao wakora wako kanisani.
Bernard, ulisikia kitendo kisa ambacho ilifanyika huko South Nyanza? Mhubiri mbwana Mwadventista pastor alienda na kisu akiweka ndani ya Biblia, akamchoma mwenzake nayo, eti kwa sababu wanatongoza bibi fulani, wanang'ang'ania huyu bibi. Sasa hiyo ni what is that? Ha? Kitu ambacho nataka kusema Bernard, kitu tumeacha mila zetu. Mila zetu zilikuwa zinafanya mtu lazima uwe mtu mwaminifu, mtu ambaye anaheshimu watu, mtu ambaye anajiheshimu, kwa sababu yale mambo ambayo tulikuwa tunaambiwa usifanye hivi, usifanye kitu fulani, usiwe mwizi. Ukiwa mwizi ukoo wenu yani ni kitu ambayo tulikuwa tunaambiwa msiwe hivyo. Lakini baada ya sisi kuiga mila za wengine, mila za wazungu, ukiangalia wazungu, watu tunapenda kusifu sana wazungu, lakini wazungu ni watu wanapenda fujo, wauaji, watu ambao wanatuambia demokrasi na hawafuati demokrasi. Wanasema haki ya binadamu, hawafuati haki ya binadamu, hawafuati. Wanakuambia wewe ufuate haki ya binadamu na wao hawafuati. Yeah? Inchi kama Amerika, watu tunasifu Amerika sana sana sana. Na Amerika is a rogue state. Rogue state. Amerika wewe kama Bernard, tangu uzaliwe Amerika wamepigana vita ngapi kama unaona? Na hizo vita wanapigana ni vita vya haramu, vita za kugandamiza watu, yani kutaka tu kuua watu. So hii ni lazima sisi, nasema Bernard, ili tuwe katika nani nzuri, lazima tufuate mila zetu, lazima turudi kwa vile inatakikana. Ona, mimi nataka kuambia China imekataa kuacha mila zao. Mbona wanaendelea na wako na chama kimoja ambayo tunaambiwa communist ni mbaya, hiyo chama kimoja ni mbaya. Mbona wameendelea? Mbona wameendelea hata wakati dunia ilikuwa na problem na economy? Nani alikuwa aliokoa dunia? China. Ndio kila mtu alikwenda kuomba pesa huko China, ambayo wanaikondem kwamba iko na chama kimoja, ni dictator. Yeah? Mbona kitu ambacho inafanya uongozi mzuri ni kuwa mwaminifu na kusikiliza wananchi wenzako wanataka nini, kuangalia masilahi ya wenzako, kuangalia kama wewe ni kiongozi lazima uangalie masilahi ya nchi yako. Sasa kama saa hii huyu mama anasikiliza, unaona kitu ninachosema, umesikia kile Weche anasema kwamba huyu mama na viongozi ambao wako kwa chama sasa wako kwa serikali wanasema kwamba kuna watu fulani kutoka nchi ya nje ambao wanachochea, si ndio? Kwani wanachochea kwa njia gani? Wao wenyewe wanaongozwa na nani? Wanaongozwa na hao watu wa nje, kwa sababu kama wangefuata sheria zao za Kitanzania za kitamaduni hawangefanya hiyo mambo, hawangefanya hivyo, kwa sababu kama Mwalimu Nyerere angekuweko, Mwalimu angefanya kitu kindo kama hicho. Angesikiliza watu wanasema nini, malalamiko ya watu ni nini. Sasa ninyi watu wanalalamika, watu wanapotea, watu wanafanywa nini, balozi mzima, balozi, mtu ambaye amekuwa balozi anawezaje kupotea bila serikali, bila hata president kusema ni kitu gani? Hiyo ni serikali gani? Hiyo ni serikali gani? Ni nchi gani? Hata kama umpendi, hata kama yeye ni opposition, lazima kama hiyo kitu sio mkono wa serikali, lazima serikali ikemee.
Sasa kama mnanyamaza, vitu zinatendeka vibaya, alafu mnasema watu fulani eti ndio walileta hao watu, walichochea. Hii mambo ya kutafuta mchawi, na ninyi mnafundishwa na uchawi. Huyu mama anafuata vitu za hao watu wa nje, anafuata watu wa nje, ndio wanamwambia fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Mimi nishakwambia Bernard, ukifuata kuongozwa na na uchumi, yani serikali ni ya wafanyabiashara, yeah? Hiyo serikali haiwezi kudumu. Ndio maana unaona tumeshindwa. Kila siku watu wanasema democracy, human right. Hao wanasema, na wao hawaheshimu human right. Huyo mama haheshimu human right. Hata saa hii nilimsikiza hotuba yake akisema kwamba watu wamesema watafanya maandamano, sisi tumejipanga. Sasa watu gani unawaambia umejipanga? Nao ni Watanzania ambao wewe ndio president wao, na wanakuambia kitu fulani ni mbaya, wewe unakataa kuwasikiliza, hutaki kuzungumza nao, alafu unataka sasa unatafuta mchawi Kenya, na Wakenya hawana uwezo wa kuja kuchochea Tanzania. Hao vijana hawana uwezo, wanaweza kupiga tu mayowe wakiona hivyo kwa mpaka, lakini hawana uwezo wa kuingia huko kufanya fujo. Hakuna. Kwani Wakenya waliwaambia washike wapinzani waweke kama nchi ni nchi ambayo ina vyama vingi, unashika mtu wa chama kwa nini? Na wanamshika kwa vitu ambavyo havifanyi, hata kesi yenyewe hakuna. Sasa unamshika ya nini? Alafu unasema sisi tulifanya mkutano, tulifanya sijui uchaguzi. Uchaguzi gani? Nani ana uchaguzi gani? Una wapinzani na wewe unapata kura 97. Hiyo una wapinzani gani hao? Hao ni wapinzani gani? Hiyo ni upuzi mtupu. So Bernard, mimi nasema lazima sisi kama Waafrika tujue kwamba tunataka kuchagua kiongozi, sio wanasiasa. Na nchi inaweza tu kuendelea kama kuna viongozi ambao ni waaminifu, viongozi ambao ambao wanajua ni kwamba wanafanya nini, wanaheshimu binadamu, wanaheshimu watu wao, wakatae mashauri ya watu wa nje, kwa sababu hasa Europeans wa Amerika wanataka ufuate mila zao. Kama ufuate mila zao, wewe ni nobody, wewe haufai, wewe ni dictator. Lakini mila zao ni mbaya, hatuzijui. Watu wameshindwa kuzifuata, wameshindwa. So hatuwezi kufuata mila za watu ambao ni rogue, watu ambao ni wakatili, watu ambao wameua watu duniani, watu ambao hawaheshimu sheria haki za binadamu, hawaheshimu kabisa Bernard. Mimi hata sasa mimi huambia wazungu, wao hawaheshimu haki za binadamu, wao hudanganya watu, hawaheshimu kwa sababu wana vitendo vibaya sana. Kama watu wanataka kusema tu kweli, hawa watu wana vitendo vibaya, na hao ndio tunafuata. Kitu ambacho hata saa hii ulimwengu mzima unasikia watu huzungumza, ni mahali gani kila siku mtu anachukua bunduki anaua watu tu ovyo ovyo? Ushasikia hiyo China? Hakuna kitu kama hiyo. Lakini kule ambako tunasema ni watu wanaheshimu sheria, sijui nini, ndio wa demokrasia, mbona maafa yanatokea kila siku? Maafa ya kinyama tu. Wanaenda Iraq wanaua watu ovyo tu, wanaenda Libya wanaua watu bila chochote, wanaenda huko Saudi Arabia, Iran, wanaua tu watu ovyo ovyo, yeah?
Hiyo ni unyama. Hii kitu wanachofanya ni unyama. Hiyo tusifuate hawa watu. Tukitaka sisi kama Afrika kujiongoza vizuri, ni lazima tuwe na viongozi ambao wanajiheshimu na wanatuheshimu na wanaheshimu mila zao, wanaheshimu katiba zao. Hatuwezi kusema kwamba tuko na katiba na hiyo katiba hatuheshimu. Hiyo katiba hatuheshimu hata moja, including sisi wenyewe wananchi hatuheshimu, kwa sababu viongozi hawaheshimu na hata wananchi hawaheshimu. Asante sana Bernard. Asante sana. Let's hear this alafu to Chambu. Mwigulu Nchemba unatumika kumpaka mtu rangi, hata ujapompaka rangi hata kuwa mweupe, unajisumbua tu. Yani inaonyesha jinsi mlivyo na njaa na pesa ambazo sio za haki, kutafuta mishahara ambayo sio ya haki, kwenda kumtetea mtu ambaye chochote anachokutuma wewe unasema tu. Lakini kwenye viapo mliapa kabisa kwamba nitamshauri Mheshimiwa Rais, nitamshauri kwa hekima na nini. Mbona hampi ushauri sasa mpaka na haribu hivi? Hampi ushauri wote, sana ndio mnamnyamazia, mnamsupport. Mnataka kuja sasa mnampaka mafuta kwa chupa ya mgongo? Hapana. Wala hata mjapo tafuta kumtakatisha. Tunaufahamu, tuna akili. Kama amekosea tu. Kwa nini hakutaka Suluhu kabla ya kuingia kwenye kampeni? Hakutaka Suluhu. Watu wamemsihi waingie kwenye kutafuta Suluhu. Alikataa kata mpaka aingie madarakani. Aliingia madarakani ili kwamba awape vyeo watoto wake wote. Kwani marais waliopita hawakuwa na watoto? Hata Nyerere alikuwa na watoto ambao wamepigana kwenye vita ya Uganda. Andrew amepigana vita ya Uganda, alikuwa ni pilot wa jet fighter kwenye vita ya Uganda pamoja na John aliyefariki. Wote wamepigana vita ya Uganda. Kwa nini hakuwaweka huko? Aliwaweka kwamba wakafe mpaka watu wakatangaza kwenye ile vita watoto wa Nyerere amekufa. Alikuwa vitani anapigana kwa ajili ya nchi yake. Leo anamuona kama hana maana. Sisi tunayemfahamu tunajua ana maana alipigania nchi yake kwenye vita ya Uganda ya Idi Amin. Na alikuwa pilot wa jet fighter. Pamoja na mtoto wake mwingine John ambaye amefariki, alikuwa ni pilot. Wote wawili wamepigana ile vita. Makongoro Nyerere amepigana vita ya Uganda. Sio kwamba hakupigana. Leo watu wengine wako majumbani tu wanakula pesa ya wizi hapo. Hakuna nchi wanayoipigania wala nini. Wanaonekana kama hamna maana. Tunaufahamu kabisa. Tunaufahamu, tunajua. Hatujazaliwa leo. Kwa hiyo acheni kufunga mitandao, kuzima mitandao, na acheni kuweka lockdown. Watu watoke wafanye biashara, watafute chakula kwa ajili ya familia zao. Mimi sina mengi, ni hayo tu. Kweli ya Mungu itazidi kubaki kweli. Wala msitutafute kwamba tuliongelea kwenye miti ipi. Hapana. Mwigulu Nchemba unatumika kumpaka mtu rangi. Aya, huyo mama amechacha. Ndio, kwa sababu walisema wanamshauri president. Na wamshauri saa zote ni kumwekea sifa tu. Ati tunasifu umefanya na hata kama amefanya vibaya. Hii ni ushauri gani? Mbona wamshauri? Mbona sijaona mmoja amejiuzuru amesema mimi nimemuona mtu mmoja amejiuzuru. Alfred Pole amejiuzuru baada ya kujaribu kumshauri president na kusema pana, hii mnafanya vibaya, hii inaenda vibaya, akajiuzuru. Sasa yuko wapi? Si ni kama wamemuua. Nashangaa sana na Watanzania. Wazee wote wale wa Tanzania wote wamenyamaza. Hakuna hata mmoja amewahi kusema acheni. Na hii Nyerere alisema kwamba kukitokea fujo hakutakuwa na mmoja wa kusema acheni, kukema kusema acheni. Hakuna, wote wamenyamaza. Kitu Nyerere alisema inafanyika hata sasa hivi. Wote huyu mama anafanya vitendo vya kijinga, ya upuzi, ya mauaji ya watu na wananyamaza tu. Watu hakuna mtu anamkemea. So hiyo ni nchi inajengwa wapi demokrasia?
Wapi haki ya binadamu hii ambao tunaambiwa eti kuna demokrasi, ati mkichagua mkienda mkiwa na vyama vingi kuna demokrasi? Iko wapi? Iko wapi hiyo demokrasi? Si ni kama chama kimoja tu ya? Hata ukiangalia nchi yetu saa hii Gachagua, ile nani katiba ambayo wanaiesifu kwamba ni katiba ya nchi yetu, kwamba tunafuata katiba. Katiba yetu inasema ukiwa impeached hauwezi kuongoza hata party. Sasa Gachagua anafanya nini? Si alikuwa impeached? Ama Bernard, niambie mimi, labda mimi ni wale wa zamani, sijui kusoma, labda sijui labda sielewi. Ninyi watu wa siku hizi mnaelewa zaidi ya sisi. Hebu nielezee hiyo katiba inasemaje kama huko impeached? Ama mimi ndio nilisikia vibaya? Labda nilisikia vibaya. No, inasema wazi kwamba utaruhusiwa kufanya kazi katika public office kwa miaka 10. So tangu nani atimuliwe, kama vile unakumbuka mtu alikuwa anaitwa Waititu. Yes. Waititu alipotimuliwa kama gavana wa Kiambu, akajaribu kuja Nairobi, ikamwambia hapa hakuna. Songo hivyo. So wao wamekaa sabbatical mpaka 10 years. Sasa hii ya Gachagua ndio ilikuwa nazungumza kuhusu jinsi vile tunachukua sheria, tunachagua sheria gani tunaifuata na sheria ipi tunaipuuzia. Na hiyo ndio imekuwa kama utamaduni wetu kama Wakenya, na inafanya sasa sheria zetu zimekuwa za kuchezea, kwa sababu kuna watu ambao ni watii sheria na wengine hao ni wako juu ya sheria. Unajua zile vitu mimi tunasema ati institutions, tunataka tujenge institutions ndio tupate. Hizo institutions zinaongozwa na nini? Na mashini. Hizo institutions zinaongozwa na mashini. Msajili wa vyama ni inaongozwa na mashini ama inaongozwa na mtu? Si ni mtu. Sasa hajui kwamba hawezi kumsajili mtu kama Gachagua, haruhusiwi kuongoza chama. Hajui. Si anajua, lakini sasa unaona vile Wakenya huwa wanafanya kwamba kwa mfano hayo madai yote Gachagua anatoa ni kwamba wakati msajili wa vyama atasema huwezi kusimamia chama wakati ukuwa impeached, itageuzwa kuwa ni jamii yetu imelengwa, sisi ndio tunaogopewa na wanataka kutumaliza. So ile ilikuwa dhambi ya mtu binafsi inafanywa dhambi ya jamii. Sasa unataka kuniambia sasa ukipatikana sasa Bernard umeiba, utasema si jamii yetu inataka kuonewa, sasa unaachwa, serikali hiyo inakuacha. Wale ambao ufungwa huwa wamefanya nini? Huwa hawana jamii, hawana, wako nazo, lakini sio hizo jamii za aina hiyo. Ni jamii za aina gani? Kwa sababu sasa hii ni kila jamii iko na jamii yake, hakuna jamii ambayo haina jamii. Sasa unaona, haiwezi kuwa sheria kwamba inafanyika kwa watu wengine na kwa watu wengine haifanyiki. Haiwezi kuwa hiyo sheria inafanyika kwa Waititu, inafanyika kwa Sonko, lakini ikifika kwa Gachagua haifanyiki. What is that? Hata wananchi wenyewe, sisi kama wananchi, tunawezaje kubali mtu ambaye amekuwa ana uchafu kama hiyo anakuja kutuongoza, anakuja kutuambia kwamba anataka kutuongoza? How? Tunakubali namna gani? Unaona, hivyo ndivyo maana watu walikubali Uhuru na Ruto kuongoza Kenya.
yeah? Wanaongoza Kenya na wako na mashtaka. Ni watu ni watu ambao ni wahutumiwa, wanakubaliwa. Wakenya wanakubali, wanasema huyo ni mwizi, lakini tunataka huyo mwizi wetu. Alafu akiwaibia sasa tena wanalia, na mlishajua kabisa huyu ni mwizi. Alafu akikuibia unasema huyu ni mwizi wetu, muache tu aje alale kwa nyumba yangu. Alafu akikuibia mtu unaambiwa huyu jamaa ni mwizi, atakuibia, unasema hapana, ni mwizi wetu. Lakini sasa unamkubalia anakuja analala ndani ya nyumba. Kesho yake akiiba, ukiamka ukuta ameiba, unasema unaanza kupiga mayowe. Unapiga mayowe kwa nini? Unaona, hii ndio ubaya wa Kenya, kwa sababu hatuwezi kusema tunataka hata saa hii wanasema wanataka one term, na mtu yule wanamleta vile vile alikuwa ni mtu wa one term. That is disaster. Hakuna vile Bernard, vile twisi Kenya itajiokoa ama Kenya itatoka kwa hii upumbavu ambayo tunayo. Hakuna. Kama hatuwezi kujikosoa. Kujikosoa ni lazima ujue hii ni kosa. Hata kama ni ndugu yangu ameifanya, ni kosa. Lazima umwambie bwana, hii ni kosa. Hauwezi tunaweza kukubali tu vitu hata kama mtu amekosa, unakubali tu. Unanyamaza kwa sababu ni ndugu yako. That's wrong. Ndugu yako huyo ni kama mtoto wako. Mtoto wako akifanya makosa unamwambia bwana, hiyo ni mbaya. Hivyo ndivyo inatakiwa tujenge Kenya nzuri, watu ambao wanawajibika. Sasa kama hatuwezi kusema makosa, sasa hii ni nchi gani? Yeah? Juzi nilisikia watu walikuwa wanasema Gen Z. Hatutaki sijui nini, sisi sio tribeless sijui nini. Wale wanamfuata Gachagua si Gen Z. Na kila siku Gachagua anahutubia nini? Anahubiri ukabila all the time. Kila wakati Gachagua anahubiri ukabila, utengamano, kutengana. Sasa huyo ndio mtu Wakenya wanataka kusema huyo ndio anataka kuongoza. Huyu jamaa anakuwa hapana, Bernard. Lazima tukemee uovu. Asante sana Bernard. Kweli kabisa, nakubaliana na wewe, na ndio nasema watu wasichaguliwe kwa sababu wamejitolea au wamejitokeza. Wakenya wana haki ya kuchagua yule ambaye anafaa, na kama kuna wakati ambapo kila Mkenya anapaswa kufikiria sana kabla apige kura yake ama asimame kando ya mtu, ni wakati huu. Kumchagua William Ruto, kumchagua Gachagua, kumchagua Kalonzo, kumchagua Sifuna, Babu Wino na wengine wote, kusikue kwa sababu ana kura ama akona jamii kubwa ama akona umaarufu. Tuulize kwanza, anafaa, akona tabia inayofaa, akona uwezo wa kutekeleza majukumu yake pasipo kuharibu. Is he the best Kenyan for him to be the leader of Kenya? Quality must come into play, not just kwa sababu akona numbers, sijui akona machinery, akona state power. Hizo ndio vitu zote nasikia watu wameanza kuzungumza kwa mtandao. Badala sisi kuzero in, huyu mtu anafaa, tabia yake iko yake, historia yake iko vipi, uwezo wake uko vipi. So badala sisi kuinsist on the character of the person, we are beginning to put tribes together, put different classes together, and pretend that because this group and this group are big, they have numbers, they will always have their way. I think we must demand equality. Nataka tunapotamatisha, it is 1 minute to 2 a.m. East African time, lazima tufungaje.
naomba tusikilize huyu jamaa. Ametoa hoja nyingine hapa nzuri sana kwa ile suala lilikuwa limeanza kutokota Tanzania, ambalo sijui ni Suluhu ama nani wanataka kuanzisha vita vya dini kwa sababu ya haya ambayo yametokea. Lakini huyu jamaa akatoa hoja yake nzuri, akasema jibu hoja wala sio kujaribu kudivert watu kwa masuala yanayofaa. Tumsikilize alafu tufungashe. Mheshimiwa, juzi rais ampata kura 98. Zile zote za watu wa dini moja, mna Kristo mle. Hapo tunajua. Hivi kuna watu ambao walimpenda Jakaya kama Moses Lola. Alipita nchi nzima kumtangaza Jakaya ni Masia. Hivi kuna watu ambao wanamsupport Samia kama Wakristo. Hivi kuna watu ambao waliuheshimu Uislamu kama mzee Mkapa. Mkapa amekutoa chuo cha umma Morogoro kwa hapo Uislamu. Chuo chetu wote kabisa akapa Uislamu. Wakristo walisema? Hawakusema Wakristo. Mwenelewa mpaka hapo. Chetu haina udini. Kama watu wanamkosoa rais, haukosoi Uislamu ule. Wanamkosoa rais wao. Kama watu wanampongeza rais, hawapongezi Uislamu, wanampongeza rais wao. Ni uongo, ni kujitoa tu ufahamu. Tanzania hatuna hiyo hulka ya kumtenga mtu kwa sababu ya dini yake. Huko tulivuka. Huko tulivuka. Wewe jibu hoja. Usiingize mada nyingine. Jibu hoja. Wamesema mzee Upako au rais Samia ametenda moja, mbili, tatu. Jibu hoja. Usiingize hoja nyingine. Tena udini tu. Vipi mheshimiwa? Kwa rais akiwa Muislamu watu wasitoe maoni yao kwa kuhofia watoto dini. Kwamba rais akiwa John Magufuli Waislamu amefanya mambo ndivyo sivyo katika nchi, Waislamu wasiseme. Sio nasema. Wewe unapata wapi mambo ya dini kama sio mdini? Unawazaje kama dini? Mtu hajataja dini, ametaja pengine mapungufu ya serikali. Wewe unaita mada nyingine ambayo ni hatari zaidi, tena kwa hoja ni kwa jambo jepesi. Kujenga hisia za udini haraka hivyo kwa jambo ambalo lina mashiko mbaya sana. Sababu mimi nakufahamu hizi za Wakatoliki. Wakatoliki wanatoa nani kila mwaka. Wakati wa nani kuna watu ambao walikuwa wanamwandikia barua mbaya kama John wa Katoliki. Walikinzana sana baada ya vita vya corona. Katoliki imetangaza dunia nzima kuna corona, watu ndani. John akasema hapana. Na wajamaa wakaandika kuna wakati ile askofu show kwa hoteli ndio kwa mkoa wa kanisa lao hili. Aliandika nyaraka mbaya zisomwe nchi zote. Hapa bahati wakati mkoa Makonda ndio alifanya juu chini sana hapa isisomwe Dar es Salaam, jimbo la Dar es Salaam kupitia Malasusa. Show na John walikuwa hawa hivi. Mpaka tunafikiri show ile wakatoka keti yule ni Chadema. Sasa huwezi kuona sababu ya haikuhusu. Kwa mfano mimi nakuwa na gari Viet au Volkswagen. Ndio utazoezi kwa nyingi. Kama unaweza kuiona. Wewe tuwafanya mfano. Kama una shati ya blue, mtu akivaa sababu mfano nyingine utaona. Akivaa kama ya kwako utaiona. Kwa hiyo unapata hisia kama hiyo ni kitu mimi sikubaliana hata kidogo kwamba kuna watu wanamchukia Rais Samia Suluhu Hassan Said Muislamu. Jamani, alisema Nyerere, mtu yote ambaye amefilisika mawazo atatumia madini ama kabila. Kwa mtu anasema sisi Rais Samia Wakristo wanamchukia Said Muislamu, amefilisika mawazo tu huyu. Anashindwa kuangalia uhalisia wa Tanzania. Kwa sababu kauli ya kutoka serikalini hatujasikia hata siku moja kwamba inasema kuna dini fulani anachukia. Sisi mimi mwenyewe hakuna sijua kwamba Wakristo wengi wanaunga mkono serikali. Umeelewa? Umeelewa? Kwa hiyo huwezi kusema eti ni dini. Yaani kitu mimi naona shaka watu wanaongea nchi gani? Hapa sio Somalia hapa. Hapa sio Vatican najua. Naharibu sifa nchi yetu na udini hapa. Sisi tunaishi pamoja kama ndugu kama ila labda kama Mheshimiwa Rais Samia angechagua waziri mkuu Muislamu afu baraza hilo sio la kina nani likapinga sasa hapa udini sasa. Au rais ametoa kiwanja cha taifa pale ujenge msikiti afu akapinga udini huo sasa. Umeelewa? Kwa sababu mnapinga. Au rais ametoa baraza la mawaziri wote Waislamu watupu afu baraza si dini linasema hili. Bwana kwani hawa sio wa Tanzania? Hizo hisia za udini au ukabila mnapata wapi? Umeelewa? Lakini hakuna mahala umetajwa Uislamu ama Ukristo katika hizo hoja. Unaanzaje kubeba hisia za udini? Ni jambo baya sana. Mheshimiwa, juzi rais ampata kura 99. Dadi, jibu hoja. Suluhu anakwepa kujibu hoja. Lazima tujibu hoja. Mambo ya kwenda kwa dini kwamba Waislamu nchi
ya nchi ya Kenya, nchi ya Tanzania, nchi ya Uganda si nchi ya dini, hazina dini. Hizo nchi hazina dini. Dini ni watu ndio wanakuwa na madini, lakini nchi si ya dini, haiongozwi na dini. Si kama sijui Republic of Islam sijui hii, hakuna kitu kama hiyo. Republic of kuna nchi ambazo zinaongozwa na dini. Kama Uingereza ilikuwa inaongozwa na udini, kwamba kuwa waziri mkuu lazima uwe wa dini fulani. Hapa Kenya hakuna kitu kama hiyo, na Tanzania hakuna kitu kama hiyo, na Uganda hakuna. Na unaona, hizi ndizo Mwalimu Nyerere alisema, kama umeishiwa na hoja utatafuta visingizio za kusema kidini, kabila letu, kama vile ulikuwa unasema, kwa sababu hao ni watu wanataka kuhepa ukweli, kuhepa haki, kwamba ameshafanya nini, ameshatimuliwa na ile katiba, na hiyo katiba anaijua. So kama hiyo katiba ndio imekutimua, fuata katiba, waache kusema kabila letu, watu wetu. Katiba sio watu wetu. Katiba tena katiba ni ya Kenya. Na kitu mahali alitolewa na bunge la Kenya. Bunge la Kenya, sio kabila fulani ilimtoa. Hakuna kabila, ni bunge la Kenya. So lazima afuate hizo sheria, watu wafuate sheria. So huyu mama serikali ya Tanzania imekosa kujibu hoja. Wanajua wamefanya makosa kwa nchi ambayo ilitengenezwa vizuri na Mwalimu, vizuri kabisa, akajenga taifa safi. Amekuja huyu mama akichukua mambo ya watu wa nje. Amesahau kwamba Tanzania ilikuwa inaongozwa na fikra za Kitanzania, fikra za elimu ya kujitegemea. Kila kitu chochote walikuwa wanafanya ndio wajitegemee, si kutegemea mtu. Lakini sasa wanataka zile vitu zote Samia amefanya kwa kushauriwa na hawa watu wa Western, na saa hii wanamkemea. Walikuwa wanamkemea na wao ndio walikuwa wanamwambia afuate hivyo. Sasa wameona kumeharibika, wanamkemea. Ndio maana hawa watu wakikusifia, ujue kumeharibika kwako, ujue kabisa unaenda wrongly. Walipoanza kumsifu Samia ati anafanya vizuri, hiyo unajua tu huyu anaenda porini. Hawa watu wanampeleka porini, wanakupeleka porini huko. Ukishafika porini huko wanakuacha. Sasa wamembwaga huko, wamemwacha. Sasa anatafuta wachawi, anatafuta visingizio. Sasa ndio maana anataka kuegemea kwa dini. Dini, nani anajali mambo ya dini? Dini ni mambo mtu anaenda kanisani, kama ni Jumamosi, kama ni Ijumaa, kama ni Jumapili, hiyo basi kwisha. Hauwezi tena kuleta dini kwa baada ya kuua watu, baada ya kukataa kushauriwa, alafu unaleta kutaka kuleta dini. Hiyo ni namna ya kukosa kuwajibika. Asante sana Bernard. Okay, thank you so much. We appreciate that. Mabibi na mabwana, nataka tukafunge kwa kibwakizo. Kuhimiza tu, endelea kutegea Sound Candy Talk. Tufuate kwa TikTok, tufuate kwa Facebook na YouTube. Pia jua kwamba ile Sound Candy Talk live ya YouTube channel tuko ligizo mpaka wakati tutafunguliwa. Watu wa YouTube wanateta kwamba siku ya by election tulitumia video ambayo sio yetu, so tukapigwa dafrao, lakini tutaendelea kuvumilia tukichapa. So tunapatikana YouTube kwa Sound Candy Talk, sio Sound Candy Talk live. Julisha kila mtu ili amakinike na afuatilie. Pia tungependa kuwahimiza kwamba tuendelee na kusupport channel na tutagrow pamoja.
na ningependa kuwakumbusha mabadiliko yanaanza na wewe, yanaanza na mimi. Ujumbe wa huyu kijana Gen Z ningependa kucheza tena na ufunga ili ukakuume na ukakutoe mahali upo uende kuregister kama voter. Kama hujaregister, nenda uconfirm. Baada ya hapo tuanze kujipanga jinsi vile tutahakikisha kwamba IEBC inafanya kazi yake. Kama hawataka kufanya kazi kulingana na sheria, tuwafuate, tuwashinikize, wafanye kila ambacho wanapaswa kukifanya, kwa sababu hakuna haja ya watu kukula mshahara, kutumia pesa ya umma, alafu wanatuletea hapa uchaguzi ambazo hazina kichwa, hazina mikia. Chaguzi ambazo watu wamevoti hivi, hao wanatangaza vingine. Hiyo lazima ikome, na itakoma tu wakati tutaanza. Mnakumbuka hiyo Machozi Monday ile ilikuwa inaongozwa na baba. Kama IEBC ifanyi kazi, IEBC inashinikizwa kufanya kazi. Tusikae kama Wakenya tuangalie watu wanakula pesa ya umma alafu baadaye wanatuchezea ukituletea hapa mchezo inji inaharibika kwa sababu ya uongozi mbaya, na uongozi mbaya umetokana na IEBC kutofanya whatever elections ipasavyo. So occupy your space, zungumza, usikilize, usikike, alafu elimisha mtu mmoja, kumbusha mtu mwingine. Wacha tufanye Afrika ikuwe bora, kwa sababu sisi tumejitwika hilo jukumu. Thank you. God bless you. But I am not saying this in a bad way, but again it is in a bad way, because if we cannot accomplish the microscopic task of registering as voters, then let us stop shouting change and all that Gen Z nonsense. Those who desire change do not request for it politely. They manufacture it with their own hands. Otherwise, we are simply professional street marchers. We are perennial street athletes marching up and down like hired extras in our own tragedy. We are going to be seen as part-time clowns who don't even deserve competent leaders. And honestly, I'm starting to believe our leaders are a perfect mirror of us. They see us as magnificent idiots expecting 2027 to magically transform just because we tweeted about it. Things can only be different if we come out, register as voters, then vote out the rubbish our parents elected in 2024 and vote in new people who can actually ensure that you and me can afford basic needs without having to beg the government for it. So, if you're watching this video and you are not yet having yourself registered as a voter, ask yourself if your current suffering is the future you ordered, because the narrative will not change by osmosis. It is we, the sovereign people, who shall change it. But I am not saying this in a bad way, but again it is in a bad way, because if we cannot accomplish the microscopic task of registering as voters, then let us stop shouting change and all that Gen Z nonsense. Those who desire change do not request for it politely. They manufacture it with their own hands. Otherwise, we are simply professional street marchers. We are perennial street athletes marching up and down like hired extras in our own tragedy. We are going to be seen as part-time clowns who don't even deserve